원어민 뉘앙스 살린 번역 수업. 안녕하세요, 로라입니다. 마케팅 맥락에서 discover 이런 표현이 나오면 얘를 어떻게 번역을 해야 될까요? 예를 들어서 discover 어쩌고 저쩌고 뒤에 어떤 상품의 이름이나 기업에서 새로 내놓은 서비스 이름 이런 게 나오는 거죠. discover 어쩌고 저쩌고 이런 거 어떻게 번역할 수 있을까요? 아마존 같은 그런 온라인 쇼핑몰에 들어가면 마찬가지로 이런 표현이 떠 있는 걸 종종 볼 수가 있는데요. 뭐 예를 들어서 discover iPhone, 뭐 아이폰을 디스커버 해봐라. 또는 거기 그 discover 땡땡땡, 요 땡땡땡 자리에 제품 이름 또는 어떤 새로운 서비스 이런 명칭들이 주로 들어가곤 하거든요. 아, 이 초보 번역가 시절에 제가 이 discover를 종종 번역을 했어야 했는데 그때마다 이걸 도대체 어떻게 풀어야 하는지 많이 어려웠던 그런 기억이 나요. 음, 마케팅 문구를 번역을 한다라는 가정 하에 원어민들은 이 discover라는 단어를 이 단어가 가지고 있는 이 뉘앙스를 어떻게 생각하고 있는지 한번 그 이야기를 들어봤습니다. 내용 확인해 보실게요. And I have one question that Sure. is Oh, when I explore some website like some Amazon or some the kind of online shopping mall, uh, Mm-hmm. I see the phrase of discover, like Yes. discover some service or discover some new products, right? So I think I knew the nuance or the general meaning of discover, but uh I'm not sure I know the exact nuance of it. So I want to ask you about the meaning or the nuance of discover based on some marketing context. Ooh, that's a great question because exactly what you're saying is it is nuanced now, that word, Mm. because discover used to mean to explore something, right? To really Oh. go and look for something to come across. You're not sure what it is, but now as we're using it in the marketing space, I think you Mm. hit the nail on the head, right? I think you've got that accurate thing. Discover now means more or less browse, look at these things. There might be something you will discover Mm. when you browse through the Mm. selection, but it's more passive, I would say, in the marketing space, right? It's not like Oh. you're going to discover something with intention. It's more of a passive thing, right? They're saying discover more of our products, more of our services. Maybe something will catch your eye as opposed to, oh, I want to discover something. Mm. I have more intention. What do you Mm. think? I think that that is a little bit, discover might mean browse a little bit more Browse. in that space. What do you Uh-huh. think? And the purpose of the phrase of discover means they want to drag some attention from the users or the visitors, right? Yes, yes. So like if I see some phrase like discover Coke or discover Sprite, like uh why don't you try our soda? Why don't you try our the beverage, right? Is that meaning Mm-hmm. of it, right? Okay. In Korea, there are many people have many interesting in learning English. Even they are basic or very just beginner level. They they want to learn more difficult level as well. I don't know why they don't want, they want to do that, but
some providers, some service providers, they know the customers, how can I say, the customer's desire of that kinds of things. So I found some explanation in some PDF that was some textbook for learning English, and they say discover means is like very unique and a special discovery. They explain that thing. So I don't think so. So I was curious because every time I see that phrase in some marketing context, I didn't feel that way. So especially when you were talking about Coca-Cola, when it says discover some new version of Coca-Cola. In that way, I think you're on the right track, right? Discover Coca-Cola. We all know what Coke tastes like, and it's simply a new flavor. So we're not discovering it, we're not finding it, we're not exploring it. It's also a marketing strategy, like you said, to make you feel like you're active in that process. That was your choice that you were making, right? You discovered that. The verb discover comes with a lot of, I don't want to use the word magic, but we often used to use that verb when we talked about discovering new places, right? It's really a travel verb, right? People who left their continents and went and discovered new continents, although that is also a problematic thing to say because nobody really discovered anything because everyone was there. Yeah. But like you said, it gives the participant the feeling that they've actually done something. They've done an action. They've had a part in that process to discover something. Although they really haven't done anything, right? The algorithm has showed you something and it makes you think, oh, I've discovered this. I'm so special. I must be so clever. What do you think about that take? So the manufacturer or the provider, they want to give some fresh or new feeling to the customers, right? I think so. I think it's used as a marketing tactic to make the consumer, the customer, feel like they were making a choice. They were doing something. They were collaborating in that way, as opposed to being told what they wanted, which is what marketing companies do, right? They tell us what we want. Okay. Drag attention, and they want to give some fresh or new feeling, and also want to give the feeling of the customers doing something very important or very unique thing, right? I would say so. I think that that's probably a good way to describe that nuance, like you were talking about. It's a marketing strategy to make the customer feel unique or important or clever, that they discovered something, where we know that there's an algorithm that was always running in the background that knew what they wanted, right? Put that right in front of them. That's what I think. Great question, though. Because my online course also covers some marketing fields as well. So if I can distinguish very subtle nuance, then I can explain that difference between A and B. So okay, but in Korea, if we wanna introduce some new beverage or new service, we just shout out the name
we have the Mhm. kind of culture. So if I wanna introduce this hand cream, it's a 룩시땅. So just we're saying hand cream, 룩시땅. We say like that generally. Okay. Yeah. So if I have to translate the phrase discover in Korean, I have to adjust the culture according to Korean culture, right? The local culture. Right, right. Thank you so much. And I have. Tell me, I know we haven't been together for over a year now. What has been going on? Well, maybe you as I told you before time, I have been running my own business and I've been providing some online lectures for Korean translators. And the last couple of days, I was very focused on my business, the running the online courses for translators, and so I had to study some marketing things to boost my business, and actually I did a lot of things. And I was a little busy. I spent hectic days. Yeah. Hectic days? Okay. 네, 영상 잘 보셨죠? 캐나다 원어민 선생님 캐시가 설명하는 그 뉘앙스에 따르면 discover가 갖고 있는 거기 discover 표현 안에 들어가 있는 어떤 의도 상당히 여러 가지 종류가 있었어요. 좀 정리를 해보면 마케팅 맥락에서 discover라는 이 단어를 이 표현의 역할은 소비자의 관심을 이렇게 확 끄는 그런 역할을 하고 있습니다. 어떤 교재에서 보니까 discover 아니면 discovery 이 단어를 기발한 발견, 굉장히 독특한 발견, 요렇게 설명을 하는 걸 제가 봤는데요. 걔가 될 때도 있고 안 될 때도 있어요. 그 번역이 맥락에 따라서 달라진다는 거죠. 예를 들어서 아이폰이 이러한 개념의 아이폰, 이러한 개념의 스마트폰이 등장한 거는 세계 최초잖아요. 이런 식으로 세계 최초로 뭔가가 등장했고 이게 누가 봐도 누구나 다 기발하다라고 인정을 할 만한 그런 애들한테는 discover 예를 들어서 아이폰 하면 정말 너무나 기발한 발견, 아이폰 이런 식으로 접근도 할 수는 있다. 근데 만약에 코카콜라에서 예를 들어서 새로운 체리맛 코카콜라가 나왔어요. 우리는 원래 코카콜라 맛을 알고 있는데 거기서 약간의 변형을 준 세컨드 두 번째 버전이 나온 것뿐이에요. 여기에다가 만약에 앞에 discover 코카콜라 체리 discover 체리 코카콜라 만약에 이런 문구를 번역할 때 이 discover 얘를 기발한 발견 이렇게 가면 안 된다는 거죠. 그런 경우에는 그냥 이 현재 이 맥락에서 이 discover 하는 역할이 뭔가 얘는 지금 소비자의 관심을 확 끌어서 우리가 지금 새로 맛보여 주려고 하는, 너희들에게 소개하고 싶어 하는 그 체리맛 코카콜라를, 고객에게 한번 발견해봐 라고 하는 건데, 발견해봐에 숨어있는 속뜻을 생각하자면, 우리 이 새로 나온 이 버전의 음료가 어떤 맛인지, 그걸 마셨을 때, 네가 어떤 느낌이 드는지, 어떤 경험을 새롭게 할 수 있을지 한번 해볼래? 살짝 이렇게 권유하는 그런 뉘앙스가 중심에 담겨 있거든요. 그래서 문맥에 따라서 discover를 해석하는 게 달라질 수가 있다. 마케팅 번역의 특징이죠.
번역은 이 원문이 있고 원문을 한국어로 이렇게 번역을 하게 되는데 이 원문에서 의도하는 그런 목적들이 있어요. 예를 들어서 뭐 체리맛 코카콜라라면 우리의 이 새로운 제품을 고객에게 어필하고 고객에게 뭐 우리 새로운 신제품 나왔어요. 사세요, 사세요가 아니라 조금 매력적으로 매력적이지만 고객에게 확실하게 이렇게 인지시켜 줄 수 있는 좀 매력적인 모습으로 다가가고 싶어서 그런 표현을 쓴다라고 하네요. 어, 마치 고객에게 강요하는 건 아니지만 그래도 우리 이 새로운 버전의 이 체리맛 코카콜라를 한번 마셔보는 건 어때? 약간 이런 식으로 유혹을 하는 거죠. 이 번역을 하려고 하는 그 원문에 담겨 있는 목적을 충분히 달성할 수 있게끔 그 효과를 낼 수 있게끔 번역을 해줘야 됩니다. 그래서 discover는 그냥 발견하다 이런 뜻이지만 원문에서 담고 있는 의도하는 뜻이 다른 뜻이라면 또는 다른 표현으로 했을 때 더 효과적으로 이 원문이 가지고 있는 그 목적을 달성할 수 있다면 거기에 맞춰서 번역을 해줘야 되겠죠? 그게 마케팅 번역이 되겠죠? 원어민의 뉘앙스를 살린 번역 수업 어떤 내용들을 다루는지 궁금하신 분들은 아래에 더보기란을 참고해 주시고요. 제가 이제 그동안 10년 차 프리랜서 기술번역가의 그 감으로 그동안의 내 경험과 이런 맥락에선 항상 이렇게 표현을 하더라. 이런 맥락에서는 이런 목적을 살려줘야 되더라. 그런 10년 차 경력의 노하우로 제 수업 콘텐츠를 준비하고 학습 자료를 만들었는데 원어민과 이렇게 상의를 해보고 이야기를 들어보니 원어민 뉘앙스를 잘 살리고 있더라. 이렇게 내용이 확인됐습니다. 더 궁금하신 분들은 아래 더보기 내용 참고해 주시고요. 돈 되는 기술 번역 공략반 초급, 중급 접수가 이제 곧 시작됩니다. 2월부터 접수가 시작되거든요. 조기 마감될 수 있으니까요. 관심 있는 분들은 서둘러서 접수해 주시면 되겠습니다. 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 뵐게요.